kill anyone who tries to stop me. This here is the dual identity. Throughout the play we see a lot of mirroring, duality, which we will talk about further in the next class when we discuss the themes and such. Okay, so here again the duality is coming. He says that he is a Brahmin as well as a Rakshasa, because he is a Brahmin playing the role of a Rakshasa. Okay, and his brother, remember, Parvasu also called him a demon at one point. So he says that I am a Brahmin, but I am also a Rakshasa. So if you come near me, I will kill myself, or if anyone tries to stop me, I will kill them. Okay, he rushes into the sacrificial pavilion. The guards rush after him. There is a commotion. Okay, and the actor manager says, it's the mask. The mask has come alive. Okay, it is not Aravasu who's doing him. Stop him, stop him. We don't know what he will do. The king is also shouting. The guards are shouting. He's not human, sir, the guard says. His feet do not touch the ground. So he's overcome by some sort of a spirit at this point. Okay, his feet are not touching the ground. He flies into the smoke like a Rakshasa can, and he disappears. Okay, he puts the sacrificial ആ ഒരു അവരുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റേജ് ഉണ്ടല്ലോ, നോട്ട് ദെയർ പ്ലേ സ്റ്റേജ് ബട്ട് ദ പ്ലേസ് വെയർ ദ റിയൽ സാക്രിഫൈസ് വാസ് ഹാപ്പനിങ്, he puts fire there. All right, suddenly, all the villagers who were weak and hungry for so long, they run into the burning pavilion. അവിടെ ആ സാക്രിഫൈസ് നടക്കുന്നിടത്ത് ഒരുപാട് ഈ ഫ്രൂട്ട്സും ഫലങ്ങളും സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാരെല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഓടുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ദ ട്രൈബൽ സാവജസ്, ദേ ആർ ഡിസിക്രേറ്റിംഗ് ദ സാക്രിഫൈസ്. അവർക്കൊന്നും അവിടെ കയറാനുള്ള നിയമമില്ല. ദിസ് ഇസ് മാഡ്നെസ്. ദേ ആർ ഈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്കിങ് ദ ഫുഡ് kept for the gods. All right, chief priest Paravasu, what shall we do? That is complete എന്താ ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ്, കെയോസ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, Paravasu has been silently watching the chaos all along, and without moving a muscle he gets up and he walks calmly into that blazing enclosure. കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻക്ലോഷറിലേക്ക് പതുക്കെ അങ്ങ് നടന്നു പോവാണ്. നിത്തിലായി ആ സമയത്ത് ഓടി വരുന്നു, അരവസീനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട്. ഷീസ് ട്രൈങ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഹിം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഷീ ടേക്സ് ഓഫ് ഹിസ് മാസ്ക്, ആൻഡ് ആ മാസ്ക് ഓടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഹി കംസ് ബാക്ക് ടു ഹിസ് സെൻസസ്. ഹി സെസ്, ഐ ഡോണ്ട് നോ വട്ട് കേവ് ഓവർ മീ നിത്തിലായി, ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഓവർ, താങ്ക് ഗോഡ് യു ആർന്റ് ഹേർട്ട്, നിത്തിലായി സെസ്. ഓക്കെ, ഐ ലോസ്റ്റ് ആൻഡ് Paravasu won എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോഴാണ് അരവസു പറയുന്നത്, what did Paravasu do? ആ കത്തുന്ന ആ എൻക്ലോഷറിലേക്ക് കയറിപ്പോയിട്ട് he sat there and he continued with the sacrifice, and obviously he was burnt with the sacrifice. I couldn't destroy him. Okay, he went up in flames while I stood watching untouched. It doesn't matter, Nitilai says, let's go away from all of this. Okay, but at that very moment Nitilai's brother and husband come out from the crowd. Okay, and Aravasu says, no, listen to me please, and Nitilai also begs, but the brother knocks Aravasu down, and the husband pulls out a knife. He grabs Nitilai by her hair and slashes her throat. കറക്റ്റ് വെട്ടിക്കളയാണ് ചെയ്യുന്നത്, മുറുക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. And she dies. Obviously she dies open. She lies there, her eyes open, bleeding, dying like a sacrificial animal. ഈ സാക്രിഫൈസിലൊക്കെ ആനിമൽസിനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ she lies there. Okay, the commotion dies away as Aravasu is looking at Nithilai, and she says, served you right, who asked you to meddle with this? He's still in his back to his innocence. And ഒരു ഹറിക്കെയിനിൽ ഒരു ലാമ്പ് പോകുന്ന പോലെയാണ് നിത്തിലായി എന്ന് പറയുന്നത്. You are too good for this world. Okay, no one will weep for you, not even me. I'll sing no lullaby of hate for you. He's overcome by grief. He says, you shouldn't have got into all of this. You are too good for all this. There is nothing in this world that matters. Okay, not your goodness, not my stupidity, nor this world's evil. Nothing is important. ഓക്കെ, ഫയർ എല്ലാത്തിനെയും നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നു. ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിനെയും എല്ലാം തീർന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഓക്കെ, he lifts her corpse up on the shoulder and he decides to go along with her body into the sacrificial pavilion which is burning. He is going to die. Okay, as crowd എല്ലാം മിണ്ടാതെ നോക്കുവാണ്, he is going in and standing in the burning structure. Slowly but the fire dies out. തന്നെ തീ അണയുകയാണ്. അവിടെ ഒരു മ്യൂസിക് വരുന്നു. സൺലൈറ്റ് ബിക്കംസ് ജെൻറ്റിൽ. എൻറ്റയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ചേഞ്ചസ്, ആൻഡ് ദെൻ സഡൻലി വി ഹിയർ ദ വോയിസ് ഓഫ് ഇന്ദ്ര. Okay, Indra comes and he says, Aravasu, son, do not grieve, veshmikirudhu, we are pleased with you. Ask for any boon and it shall be granted. So Aravasu is shocked. Who's that? What did I do? ഞാൻ യവരക്കീനെ പോലെയോ പരവസുവിനെ പോലെയോ ഒരു പെനൻസ് നടത്തിയിട്ടില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ദൈവം എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നത് അല്ലേ? ബട്ട് വാട്ട് ഡു ഐ ഹാവ് ടു ഡു വിത്ത് ഇന്ദ്ര? ഐ ഡിഡ്ന്റ് സീക്ക് ഇന്ദ്ര ഓർ എനി അതർ ഗോഡ്. ഞാനല്ല ഇതൊന്നും അന്വേഷിച്ചത്. യവക്രീ ഡിഡ്, പരവസു ഡിഡ്. I only seek death. ഞാൻ മരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ തീയിലേക്ക് നടന്നു വന്നത്. Why are you here? He is asking God. You question the gods, other mortals. ബാക്കി മനുഷ്യർക്കൊക്കെ സന്തോഷമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വന്നാൽ. So Aravasu is still confused. But what have I done to deserve this? And he says, we loved the way you challenged Indra and then pursued him in the play. ആ നാടകത്തിൽ ചെയ്തത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. But
I am here, അതിന് പല റീസൺസ് കാണാം. ഒന്ന്, that we are happy with your performance in the play. Second one was because Paravasu's സാക്രിഫൈസ്, പരവസു സ്വന്തമായിട്ട് ആ ഫയർ സാക്രിഫൈസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് മരിച്ചുപോയി. ഓർ നിത്തിലൈസ് ഹ്യൂമാനിറ്റി, നിത്തിലൈ കെയിം ഹിയർ ടു സേവ് യു, ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻ ക്യാരക്ടർ, ആ ഹ്യൂമാനിറ്റിക്ക് വേണ്ടി, മേ ബി ദാറ്റ് ഇസ് എ സാക്രിഫൈസ് ദാറ്റ് മെയ്ഡ് മീ കം ഹിയർ. യു ഹ്യൂമൻസ് ആർ ഫ്രീ ടു കൺസ്ട്രക്ട് ദി ആക്ട്സ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് ആസ് യു വിഷ്. ഓക്കെ, സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ്. ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സെൻറ്റൻസ്. ദൈവം പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും, പക്ഷേ അതിനെ എങ്ങനെ വായിച്ചെടുക്കണം, എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഉള്ളത്. Okay, so he says, I am here and you can ask me anything you want. Okay, and the entire crowd is saying rain. Aravasu, ask for rain, ask for water. Okay, but Aravasu endana parayunnathu, Lord Indra, I want Nithilai back alive. That's all I want. Okay, give me Nithilai back, my gentle Nithilai. I killed her. Okay, it is because of me that she is dead. I want her back. And the crowds are still saying, water, ask for rains. Okay, Indra says that idu veliya prashnamulla karyamalla, I can ask, I can bring her back to life very easily. But you have to remember that the wheels of time, okay, wheels of time, and the time is imagined as wheels that are always moving forward. Now to bring Nithilai back to life, the wheels will have to go backward. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ബാക്ക്വേർഡ് പോയാൽ അതെവിടെ പോയി നിൽക്കുമെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ദർ ഇസ് നോ സേയിങ് വെർ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റോപ്പ്. Along with Nithilai, others may also return to life. Your brother Paravasu, your father, even Yavaraki, അവരെല്ലാം തിരിച്ചു വരും എന്ന് പറയുന്നു. Yes, let them. Aravasu does not care as long as Nithilai comes. Okay, then strange music fills the air, and the souls of Nithilai, Paravasu, Raibhya, Yavaraki, Andhaka, as well as many other souls, they enter the stage and they are silent there. Okay, Aravasu calls out, Nithilai, brother, father, but ബാക്കിയുള്ളവർ ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഓക്കെ, all those who died all over the earth. ഈ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് മരിച്ച അതേ സമയത്ത് ഈ ലോകത്തിൽ മരിച്ച എല്ലാവരുമാണിത്. വീൽസ് ഓഫ് ടൈം പുറകിലേക്ക് പോയാൽ ഇവരെല്ലാം ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം Aravasu says, yes, let the world be as it was. But Indra says, but then won't the entire tragedy repeat itself, Aravasu? അപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ റിവെഞ്ചും സംഭവങ്ങളും എല്ലാം വീണ്ടും നടക്കില്ലേ? അവർക്ക് വിൽ സ്റ്റിൽ ട്രൈ ടു ബ്രിങ് ടു seduce Vishaka. Your father will still try to kill Yavaraki, and then your brother will again kill your father. Okay, so won't that all happen again? What is the point, if the tragedy repeats again? Okay, so Aravasu says that no, it won't. Okay, I have been an ignorant fool all my life. I have been called stupid and I have been ignorant. I have not been able to see what was in front of me. Okay, my stupidity contributed the tragedy. എൻ്റെ ബുദ്ധിയില്ലായ്മയും ഈ ട്രാജഡിയിലേക്ക് it fueled it on. Okay, but now all that this has happened, I am wiser now. I am not stupid. Okay, and I will stop the tragedy from repeating itself. I can provide the missing sense to our lives, he says. Are you sure, Indra asks. Yes, I am. Well then, okay, and suddenly a voice is heard at that moment, and that is the Brahma Rakshasa, and he asks, it's me, Brahma Rakshasa. Your father brought me, he ordered me to kill Yavaraki. Okay, I have done my duty, but I want you to help me. I want release from this bondage. Okay, release me. So Aravasu ചോദിക്കുന്നു, Lord Indra, can you help him? അപ്പോൾ Aravasu പറയുന്നു, the wheel of time must roll back if Nithilai is to return to life. It must roll forward for Brahma Rakshasa to release. You can't have it both ways. അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം, അല്ലേ പുറകോട്ട് പോകണം. ഇത് രണ്ടും കൂടെ നടക്കില്ല. You have to choose. Okay, so Aravasu says that, he says, I'm sorry Rakshasa, I can't help you. And Brahma Rakshasa then, he starts influencing Aravasu by saying that, do you think this is what Nithilai would have wanted? അവളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു soul like mine is suffering for eternity. Do you think that will be there? Won't she hear my cries for the rest of her life? Okay, and Aravasu says, shut up, she is not at fault. Okay, Brahma Rakshasa says, Nithilai came to help because she cared for you. She would have cared for me too, because that is what Nithilai is. She cares for everyone. Right, and that is what made her such a beautiful person. And remember, as Aravasu, if Nithilai lives again, she'll live a life as tormented as mine, because she will know that her resurrection condemned me beyond salvation, and every moment of her life she will hear my screams. What you're asking for is not a boon. അതൊരു നല്ല കാര്യമല്ല. You're asking to condemn Nithilai to a hellhole. അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും സന്തോഷമായിരിക്കില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. Think, Aravasu, you are wiser now.
Okay, Aravasu കുറച്ചു നേരം മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു, and that is when he decides, he realizes that what the Brahma Rakshasa is saying is true, that Nitilai would have saved the Brahma Rakshasa instead of herself, because she always thought of others before herself. So he agrees and says, let him grow, grant this Brahma Rakshasa his release. You are sure? Indra asks. Nitilai would have wanted it so. Well, then so be it. Okay, the Brahma Rakshasa cries out in triumph. There is a long pause. All the souls who were standing there, they are all, beginning to withdraw. Nitilai's soul also goes away. Aravasu starts crying. Okay, and suddenly, the Brahma Rakshasa is standing there, but suddenly, there is wind and lightning and thunder, and it starts to rain, and people are so happy. They all start dancing and laughing, and when the rain falls, the Brahma Rakshasa also melts away. Okay, Aravasu sits there clutching Nitilai's body. He says, it's raining, Nitilai, it's raining. And that is where the play ends. So that is the final sacrifice. There was a human sacrifice, and Aravasu, instead of asking for the boon of bringing Nitilai back to life, he asked for the boon of the Brahma Rakshasa to be released, because that is the right thing to do. That is what Nitilai would have done. Okay, and here, the final sacrifice shows the triumph of good, the triumph of selflessness, and that is how it finally reigns. So how did it reign? There was human sacrifice involved, and there was this act of selflessness, this final sacrifice that pleased the gods, and and there was finally rain. So that is where the play ends. I hope you enjoyed the play. Now what I want you to do is, sit and quickly go through the play once more during the rest of this hour. I know you can't read it completely, but just go through the main points and note down the themes, symbols, and motives that you come across, and think about how are the different ways, based on the different, can this be read in a post-colonial manner, what are the psychological impacts or psychoanalysis, if it can be applied to this play. Please think about these things, and we'll discuss that in the next class. Thank you.